హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ హై స్టూడెంట్స్. ఈరోజు నుంచి అయితే మనం ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నీట్ ఎగ్జామ్కి ఏవైతే రావచ్చో మనం అయితే అవి పెడుతున్నాం. అండ్ మీకు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీకు క్వశ్చన్ చూపించిన తర్వాత మీరు ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటని చెప్పి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే. అండ్ మనకైతే ఇంకా RE-NEET అనేది June 21 ఎగ్జామ్ ఉంటుందని క్లారిటీ అయితే ఇచ్చేసారు. సో ఇంకా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే. సో ఈరోజు మన టాపిక్ అయితే సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్. ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఇస్ కాల్డ్. ఓకే. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మీరు ఆ ఆన్సర్ని అయితే మీరు ఆప్షన్లో పెట్టండి. ఓకే. దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మనం చూద్దాం. ఓకే. అండ్ పాలినేషన్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా. అంటే గ్రెయిన్స్, పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేది యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి వెళ్ళేదాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే పాలినేషన్ అని అంటామంట. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ బి, pollination. And coming to the second question, the fusion of male and female gametes is called. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ, బి, సి, డి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీ యొక్క ఆప్షన్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే. అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫార్మింగ్ జైగోట్, ఓకే, is syngamy. So syngamy is the fusion of male and female gametes forming zygote. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే సింగమీ అని అనమాట. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ సి. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్, డబుల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై మెండల్, నవెస్టిన్, డార్విన్, లిన్నెస్. సో H.G. Navestin discovered the double fertilization in flowering plants. So the option is B, Navestin. And comment the answer in the comment section. Okay. The ovule develops into after fertilization, the ovule develops into the seed. Okay. So the answer is option B. In the fertilization, the ovary develops into, the ovary converts into, the mature ovary forms the fruit after the fertilization. Okay. It converts into the fruit. So the option is A. And the sixth question, the nutritive tissue in angiosperms is embryo, cotyledon, endosperm, or nucleus. Okay. Endosperm provides the nutrition to developing embryo. So the nutritive tissue in the angiosperm is endosperm. Okay. It is the option C. And the next one, entry of pollen tube through micropyle is called salazogamy, mesogamy, porogamy, apogamy. Okay, I will tell this. Most angiosperms show porogamy, where pollen tube enters through the micropyle. Okay, so the option is, everyone telling that. Okay, C, porogamy. So entry of pollen tube through micropyle is called porogamy. Okay. And the next question, which cells give rise to pollen grains? Generative cell, microspore mother cell, synergid, antipodal cells. Okay. MMC undergoes meiosis to form the pollen grains. Okay. So the microspore mother cell gives rise to the pollen grains.
So the option is B. Okay, come to the ninth question. The embryo sac in angiosperms is usually, you will know, maximum most of the students will know this answer. Okay, option A, 8 cell 7 nucleate, option B, 7 celled 8 nucleate, option C, 8 celled 8 nucleate, and option 7, 7 celled 7 nucleate. Everyone tell the answer in the comment section. Okay, what is your answer? Okay, a typical polygonum type embryo sac is 7 celled and 8 nucleate, so that is option B, 7 celled 8 nucleate. So this question has chance to ask in the examination. Okay, the receptive surface for pollen grains is, what is the receptive surface for the pollen grain? Ovary, style, stigma, or ovule? What is your answer? Okay, tell. So usually the stigma receives pollen grains during the pollination. So the stigma receives the pollen grains during the pollination. So the answer is C, stigma. And next question, triple fusion results in formation of, when the triple fusion happens, what will form? Zygote, embryo, primary endosperm nucleus, or seed coat? What is your answer? మీరు ఏమనుకుంటున్నారో ఆన్సర్ అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఓకే, ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఓకే, one male gamete fuses with polar nuclei forming pen. Okay, so the option is primary endosperm nucleus. ఎలా అంటే ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఎప్పుడైతే పోలార్ న్యూక్లియర్తో ఫ్యూజ్ అవుద్దో ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఒక మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఒక పోలార్ న్యూక్లియర్తో ఫ్యూజ్ అయితే సో అప్పుడు ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది. So the triple fusion results in the formation of primary endosperm nucleus. Okay, everyone should remember this question. And the next question, coconut water represents, there will be endosperm, ectoderm, like అలాగ ఉంటుంది కాబట్టి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? ఫ్రీ న్యూక్లియర్ ఎండోస్పర్మ్, సెల్యులర్ ఎండోస్పర్మ్, ఎంబ్రియో, న్యూక్లియస్? Okay, I will explain it. Coconut water is the liquid free nuclear endosperm. It is a free nuclear endosperm. It is option A. And the 13th question, pollination by insects is called hydrophily, anemophily, entomophily, or zoophily? Okay, what is called the pollination by insects? Insects mediate pollination is called entomophily. Okay, it is option C. Okay, one minute. Yeah, the 14th question, male gametes
in angiosperms are formed inside. మేల్ గ్యామెట్స్ యాంజియోస్పర్మ్లో ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? ఓవరీ, ఓవ్యూల్, pollen grain or endosperm. The generative cell inside pollen grain divides to form two male gametes. Okay, the generative cell inside pollen cells ఉంటాయి కాబట్టి pollen grain ఉంటుంది కాబట్టి అదేమొచ్చి 2 male gametes కింద divides to form 2 male gametes. Okay, so the option is pollen grain. And the last question, 15th question, the protective layer around the ovule is called tapetum, integument, endosperm or nucellus. What is your answer? Comment in the comment section. Okay, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు దాన్ని కామెంట్ చేయండి. Okay, the integuments surround and protect the ovule. So the integuments will surround and protect the ovule. So the option is B. Okay. This is today questions, and tomorrow evening we will upload and the 15 questions most important and session reason type questions also. Okay. Good luck for your exam and keep studying, work hard. And మీకు ఎన్నైతే క్వశ్చన్స్ అయితే కరెక్ట్ అయ్యాయో మీరు అన్ని మార్క్స్ అయితే మీరు కామెంట్ చేయండి. ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు డౌట్గా ఉన్నాయో మీరు కామెంట్ చేయండి. నేను మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ డాక్టర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్.